بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هناخد بيج هيلبر اللي هو المساعد الكبير. خدنا قبل كده في السيشنز اللي فاتت، خدنا السمول هيلبر اللي هو المساعد الصغير، خدنا representation numbers on the abacus، وخدنا adding و subtraction of small number، وخدنا ال adding و subtraction of the bigger number. اللي مش اللي عايز طبعا يبتدي الكورس من اوله ممكن يرجع للفيديوهات القديمة. النهاردة ان شاء الله هناخد ازاي ان انا اعمل adding of the big helper عن طريق المساعد الكبير. طيب دوت بيعتمد على ايه؟ بيعتمد ان لو عندي ارقام انا مش قادرة ان انا امثلها. يعني مثلا هقول 8 plus 4. طب 8 امثل 8 ازاي؟ انا اشرط ال5 وادي كده ال8. طب بلس 4 اجيب ال4 هنا منين؟ مش قادر ان انا اجيب ال4 طبعا، لان هنا مفيش خرزات كفاية ان انا اقدر اعمل ال4. طيب فاحنا الحصص اللي فاتت عرفنا السمول هيلبر اللي هو المساعد الصغير، وعرفنا احنا بنستعمله ازاي سواء في الادنج او السبتراكشن. النهارده هنعرف حاجه اسمها البيج هيلبر. البيج هيلبر اللي هو السمول هيلبر كان ال5، البيج هيلبر هو ال10. طيب نشوف البيج هيلبر. البيج هيلبر بتاعي البيج هيلبر اوف 5 دي بقى حاجات لازم ان انا اكون حافظاها كويس جدا وانا بمثل الاعداد على الابيكاس. بيج هيلبر اوف 5 is 5، بيج هيلبر اوف 6 is 4، بيج هيلبر اوف 4 is 6، بيج هيلبر اوف 7 is 3، big helper of 3 is 7, big helper of 8 is 2, big helper of 2 is 8, big helper of 9 is 1, big helper of 1 is 9. يبقى معنى كده ايه؟ ان big helper is the components of the number to 10. انا بكمل للرقم 10. طيب نشوف نفس الكويشن او نفس الاكزامبل اللي احنا قلناه دلوقتي ازاي ان انا اطبق عليه the rule of the big helper. طيب 8 plus 4 بعمل ايه؟ 8 plus 4 the big helper. اول حاجة طبعا اعمل representation of 8 like this. طيب 8 the big helper of 4 is 6، so انشط 10 and minus 6. okay, that's 12. so 8 plus 4 equal 12. another example, 7 plus 4 equal 7. this is 7. The big helper of 4 is 6. active 10 and minus 6. that's equal 11. Another example, 28 plus 3. 28 28 plus 3. so I can represent 3 in the unit, so the big helper of 3 is 7. active 10 and minus 7 equal 31. Another example, 7 plus 3. 7 represents 7 plus 3. I can't represent the 3 on the unit, so the big helper of 3 is 7. active 8 10 and minus 7, so the solution is 10. Another example, 8 plus 9. 8 plus 9 8
plus 9, I can't represent the number in the unit. So 9 is the big helper of 9 is 1. Active 10 and minus 1. So the solution of the question is 17. Another example. 4 plus 29. 4 29. 4 plus 29. 20. And the 9, I can't represent the 9. The big helper of the 9 is 1. So I can active 10 and minus 1. So the solution is the 33. Another example. 3 plus 18. 3 plus 18. 1. And I can't represent it in the unit. So we use the big helper. Big helper of the 8 is 2. I active 10 and minus 2. So the solution is the 21. Another example. 9 plus 7. 9 plus 7. I can't represent 7 in the unit. So the big helper of the 7 is 3. So I active 10 and minus 3. So the solution is the 16. Another example. 6 plus 4. 6 represents 6 plus 4. I can't represent the 4 in the unit. So the big helper of 4 is 6. I active 10 and minus 6. So the solution is 10. Another example. 9 plus 5. 9 plus 5. 9 represents 9. Plus 5 can't represent the 5 in the unit. Helper of the 5 is 5. So active 10 and minus 5. The solution is 14. We can use these rules in adding three numbers. I can see that in this example. 4 plus 9 plus 9. 4 plus 9. I can't represent this 9 in the unit. The big helper of 9 is 1. So active 10 and minus 1 plus 9. The big helper of 9 is 1. So active 10 and minus 9. The solution is 22. Another example. 8 plus 3 plus 9. 8 plus 3. Can't represent 3 in the unit. So the big helper of 3 is 7. I active 10 and minus 7. Plus 9. Plus 9. The big helper of 9 is 1. So I active 10 and minus 1. So the solution is 20.
6 plus 4 plus 5. 6. We represent 6 plus 4 can't represent the 4 in the unit. So 4, the big helper of 4 is 6. I active 10 and minus 6 plus 5, active 5. So the solution is 15. Another example, 9 plus 8 plus 8. 9 plus 8, I can't represent it in the unit. So the big helper of 8 is 2, active 10 and minus 2. Plus 8, the big helper of 8 is 2, active 10 and minus 2. So the solution is 25. 2 plus 8 plus 5. Another example, 2 plus 8 plus 5. 2 plus 8, 8. I can't represent this 8 in the unit. The big helper of 8 is 2. So active 10 and minus 2 plus 5. That's equal 15. Another example, 5 plus 5 plus 3. 5 plus 5, and I can't represent this 5 in the unit. So we use the big helper, active 10 and minus 5 plus 3. So the solution is 13. Another example, 1 plus 9 plus 2. 1 plus 9, I can't represent 9 in the unit. So we use the big helper. Big helper of 9 is 1, active 10 and minus 1 plus 2. So the solution is 12. So the solution is 12. Another example, 6 plus 4 plus 5. 6 plus 4, I can't represent this 4 in the unit. So the big helper of 4 is 6, active 10 and minus 6 plus 5, active 5. So the solution is 15. Another example, 4 plus 7 plus 9. 4 plus 7, I can't represent 7 in the unit. The big helper of 7 is 3, active 10 and minus 3 plus 9. The big helper of the 9 is 1, active 10 minus 1. The solution is equal to 20. The last example, 3 plus 8 plus 8. 3 plus 8, I can't represent it in the unit. So the big helper of 8 is 2, active 10 and minus 2 plus 3 plus 3. The solution is 14. Okay, we studied in the previous sessions the represented numbers on the abacus, the represented big numbers of the abacus, the adding numbers on the abacus, the subtraction the number of the abacus, small helper to represent numbers on the abacus, and we study now the big helper. Okay, goodbye and good luck.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.